Good morning, Honorable sir. May I audible? सर केले तुम्हाला केलं तुम्ही केले सिलेंडरचे प्रकार आपल्याकडे सांगलं सकाळी आहे का सर हां जण केलं अजून कोणी Good morning, Gangude sir. गुड मॉर्निंग व्हेरी गुड मॉर्निंग अँड वेलकम फॉर द टुडेज आवाज स्पष्ट येतोय ना सर? यस सर यू आर ओके. if the participants are only joining for the session, please all the scholars inform to the please contact to other friends who are joining for this PhD coursework because the I think 4 minutes are the word for the session. Good morning, sir. Good morning. Audible? Sir, shall we start the session? Yes, ma'am. Only 2 to 3 minutes we will start for the session. Okay. 90 participants are joining now. Wait for the 2 or 3 minutes. Yes, after sir. Now after the 2 or 3 minutes. We can start, sir. Okay, sir. No problem. So, good morning, everyone. Am I clearly audible to all? Yes, ma'am. Okay. So, on behalf Yes, of our yes. department, it gives me an immense pleasure to welcome you all to today's webinar on research methodology. And today we are truly honored to have with us an exceptional academician, researcher, mentor, and a highly respected resource person, Dr. V.A.Adole, sir. Sir is currently serving as an assistant professor in the Department of Chemistry, LVH College, Nashik, and has an impressive 15 years of rich teaching and research experience. Sir has completed his MSc in organic chemistry and he is highly qualified with PhD, NET, SET, and GATE.
Dr. V.A.Adole sir has been recognized as a brand ambassador of Bentham Science and honored with the Best Teacher Award by MGV Institute, Nashik. He has been recognized among the top 2% scientists in the world for 3 consecutive years, including the 2025 list released by Stanford University and elsewhere. Sir has guided various PhD and MSc research projects. He serves as a reviewer of reputed international journals. He also holds patents for innovative chemical synthesis and has published several high impact papers and book chapters. His expertise include computational chemistry, spectroscopy, catalysis, green chemistry, nanotechnology, and advanced materials. Sir has delivered more than 100 plus expert lectures at various colleges and universities and is widely known for his clear explanation, deep subject knowledge, and inspiring teaching style. So, without taking much time, I request our respected resource person, Dr. V.A.Adole sir, to kindly take over the session and enlighten us with his knowledge. Sir, kindly lead the session from here. Thank you, Rehana, for such a wonderful introduction. Thank you very much. Yes, sir. We will now start. गांगुर्डे सर, Yes, sir. मला होस्ट होस्ट करा, म्हणजे मी स्क्रीन शेअर करू शकतो. Okay, 1 minute. Which account, sir? Which order or Dr. Which order? Yes, sir. डॉक्टर विष्णू अडोळे नावाचं अकाउंट आहे बघा. Yes, sir. ओके 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 ओके. Yes, screen is visible. I think screen is quite visible to everyone. Yes, sir. Yes, screen is visible. Okay. So, good morning to all research scholars, faculty members. First of all, I would like to thank the organizing team of our college for giving me this opportunity to interact with the aspiring PhD research scholars. So, dear scholars, today I will be discussing with you a very important topic considering the PhD coursework, that is tips on publishing research papers in reputed journals. So I will be discussing with you how to write the manuscript, how to select the journals, and what are different types of criteria for a quality journal. So myself, Dr. V.A.Adole, as introduced by Rehana, I am working as assistant professor at the Department of Chemistry. So let's begin. So first of all, before proceeding further, there are certain misconducts that happen in the research. So sometimes what happens, whenever we are writing the manuscript and publishing the research papers, we give the authorship to certain people who have not contributed in the research journey as well as in the manuscript writing. But still, sometimes authorship is given to such a people. That is considered as a scientific misconduct. So this thing we should avoid. Then publishing the data which is already published is also considered as a misconduct in the
research. Another important thing we must check before submitting our research data, research manuscript to any journal is to get the plagiarism check. We must check the plagiarism. We must see whether our work is already done or not. Or we are just copying the content from the internet and through various online websites and using the data, using the content in our research paper. So this must be avoided. Fabrication of data generated in the research is one of the major problem while writing the research paper, research manuscript. So sometimes what happens if we are not getting the results as expected, the data is changed. That is called as fabrication of data. So this must be avoided during your research journey. We sometimes the data is falsified, wrong data is presented. So that falsification must be avoided. And very, very important aspect is conflict of interest. There should not be any kind of conflict from your research. So we must give an statement of conflict of interest in the research manuscript, that there is no conflict of interest due to this research. So all these things are very, very important as far as your PhD is concerned. So we must avoid all these things for a quality of the research you conducted. Okay. So this is very, very important thing. If students are having any question during the session, you may post in the chat box. You may post in the question and answer box. So I will try to answer all your queries. Now, whenever you are writing your research paper, a very important thing, you must follow a perfect writing style. You have to see who is going to read your research. So that audience is very important while writing your research data. So whenever you are writing your research manuscript, you must report true facts and not outlandish conclusions. The facts must be true. While writing the manuscript, there should not be any kind of misspellings. Your manuscript must be grammatically correct. Whatever may be the language, the grammar should be correct. And a very important aspect is journal formatting guideline. Different types of publications, different types of journals have different types of formatting guidelines. So we must see on the journal websites the guidelines for the publications.
the guidelines for manuscript writing. So according to these guidelines, we must write our research manuscript. And whenever you are writing your research data, try to avoid, I'm the first person who is publishing the results. Always try to avoid, because people are already working on various types of topics in the research field. So always avoid using the first person. As I told you, we must see who is the audience, means what type of journal you are selecting, and the people who are going to read your research paper. That is very important. So these are some important parameters while writing the research manuscript. Now, whenever you are writing your research manuscript, you must know different types of articles. What kind of manuscript you are writing, you must know. So what are different types of articles? Can you tell me, dear scholars? Can you tell me what are different types of articles in the research? I am expecting the answers from you, as our coursework is started from 24th of November. Many resource persons have talked on types of articles. So can you tell me? Okay. So some are writing review article. Yes, absolutely. Review article is one of the article. Another thing, there is only one type of article in the research. Research paper is there. Research article is here. Okay. Only two types of articles are there. Mini review. So review, it is a type of review article. Mini review is a type of short communication, is very, very important aspect. Chapter review is there, letter is there. Yes, absolutely right. Yes, yes, very good, very good. Conceptual research paper, short report. Yes, absolutely right. So these are the some article types I would like to highlight here. Now, whenever you conduct your research, it means it is the original data obtained through your research study. So as it is original, conducted by you, it will classify into category original research article. So that original research article presents new findings obtained through your research study. Now, to conduct any research, literature review is very important. Why literature review is important? Through literature review, you get idea about what is done in your research area, what kind of methodologies have been adopted to conduct the research. And if you know what is done and what kind of methodologies have been adopted, you will find out a research gap and correct way to do your research. And when you review the research data published by other researchers, such a combined data of already published research
is collected and published through a review article. So review article analyzes what is already published. What are the strengths of research already conducted? What are the drawbacks? And what is the research gap? And through this research gap, we conduct our research. So review is a very, very important aspect in your research. What students are currently doing, they are not reviewing any kind of already published data. They are not reading the research papers. And then they find PhD as a difficult subject. You must read at least 100 papers a day. But you are not reading the research papers. And as you are not reading the research papers, how you will get the idea of modern aspects of your research? So very, very important aspect is reviewing the already published research. You must select what are quality research journals that is related to your research. You must find out the people, the researcher who are working on the subject related to your research topic. But we don't find, as we need PhD degree without any kind of effort. This is the fact. But if you want to do quality research, if you want to publish quality research, if you want to get recognition, first of all, you must carry out perfect literature survey, then and then you can do quality research. So, whenever you are starting your journey as a PhD student, you must publish, you must write a review article that gives you clear idea about your research, background of your research. And then you can defend why I have conducted my research. You can defend that perfectly. So writing review article is very, very important aspect in the PhD journey. Short communication is a type of article. What is short communication? Whenever your findings are very new, but it is not having detailed study, that is published in the short communication. What is difference between communication and letter article? Letter articles are very short. They are very, very urgent to be published. Why very urgent? Because they report breakthrough findings, very new findings. And as they are very new, they are urgent to be published. They should be published rapidly. So this is difference between communication and letter article. So there are different types of things. Case report is there, case study is there, case series is there, method paper is there, technical note, data paper. Data paper publishes only data. For example, a student from commerce collects the data of GST from a particular state, from a particular district, from a particular city, and only reporting this data without analyzing, without discussing all this data, then it is published as a data paper.
So there are many journals for the publishing the data paper. Editorial is published by the editors. They give their opinions. Similarly, there are commentary article, perspective and opinion articles. And besides this, there are different types of article. So dear research scholars, what you have to do? First of all, you have to publish a review article. And then you have to conduct your research and you have to write and publish your research article, communication articles, letter articles, case studies. Why publishing is very important? If you are conducting a quality research, and you are not publishing, how people will recognize you? So, you are conducting a very good research, then you must publish the research in the form of articles. Then people will come to know that this fellow, this student is doing a quality research. So publishing is very important. And for publishing, we must understand what are different types of things for effective manuscript writing. So I think this is very clear to all research scholars. Now, whenever you are writing your research paper, research article, these are the things which are included in the research paper. What are these things? What are these things? So title, abstract, keywords, introduction, materials and methods, results and discussion, conclusion, credit, authorship, contribution, statement. This is very, very important. Some people are not contributing in the manuscript writing, in the research. Still we are giving credit to them. But we must write proper credit, authorship, contribution. If your PhD guide is only supervising the research, your PhD degree, so you must write supervision in front of your guide. I will show you all these things. Declaration of competing interest is very important. So at the beginning of my lecture, I told you conflict of interest statement is very important. At the end of your manuscript, you must acknowledge the people. You must acknowledge your center. You must acknowledge your university. You must acknowledge the institutes. Who have helped you for conducting your research. And if there are certain things which are supporting your research, you must publish, you must give all this kind of data which is supporting your findings as a supplementary material, as a supporting information. And at the last, we write references. So this is the general flow of writing your manuscript. So that research paper will contain all these things. So while constructing your manuscript, while writing your manuscript, what kind of sequence should be followed? So you get a perfect manuscript. So what I just discussed with you, this is the
content of the manuscript, content of the research paper, which starts from title to references. So should we begin with title first, abstract, keyword? What should be written first? This is very important thing while writing a good manuscript. You must know what should be written first. So often researchers make mistake. They write the title, then they write the abstract, they write keywords and follow this trend. And if you follow this trend, you will not get a good manuscript. You will not be able to write good manuscript. So to write a good manuscript, quality manuscript, I will tell you what is the flow of writing. What should be written first. So, dear scholars, if you are conducting your research, if you have finished one of the part of your research, it means you have data. Correct? Now you have data as you have completed one of the part of your research. So using this data, is my voice clear to everyone, or my voice is breaking as one of the Yes, sir. Audible, no problem. audible? Yes, absolutely audible. Okay, thank you. So now you have the data, and as you have the data, you will construct all figures and tables. So this should be done first. So the data which you have obtained through your research should be converted into tables and figures. And when you have constructed all the figures and tables, you will write a results and discussion section of your manuscript. So results and discussion you will write after constructing all figures and tables. So you have results, you will discuss all the results. Then you will write the conclusion. So what do you have now? You have all the figures and tables. You have results and discussion section. You have conclusion in your hand. Then you will write introduction. Why introduction should be after conclusion? Because now you know everything about the research you conducted. You know what kind of results you have obtained. What are the limitations of your research? So, by knowing these things, you will write the introduction, and I will tell you how to write the introduction also. Then you will write the abstract, keywords, title, acknowledgement, and references. So this should be the flow of manuscript writing. And when you follow this flow, when you follow all these steps, you will be able to write a quality manuscript. So now you know what should be done first, what should be done at the end while constructing a manuscript. Now, if you want to publish
your research in a high impact journal. I will tell you how to know whether journal is high impact or not. There are various kinds of things. First of all, to publish your research in a quality journal, you must work on a research area which is less explored, which is unique, which is society relevant. So you must identify this type of research problem, then you have to work on it, conduct a good research study, then and then you can publish in a high impact journal. And if your research is of that quality, then it becomes very important to write it perfectly. And to write, to conduct good research, I already discussed with you, reading review article, writing review article is very important. And if you know what you have done, what you have conducted, then pick a suitable and perfect journal related to your research and submit and finally publish. So you must write a strong title. Figures and table must be neat and schematic. Your already I discussed with you, your research problem must be unique and your research must be robust. You must write a clear abstract. You have to focus what is productivity of your research. And always remember, collaboration makes your research noteworthy, notable, excellent. Collaborating with the people having expertise in various fields will boost your research, will give strength to your research. So try to collaborate with the people who are working in the fields related to your research. Find such people. People are very eager to collaborate, always remember. But we are very shy. We don't want to collaborate with the people. Always collaborate with the people and make your research noteworthy. Respond honestly to the comments of the reviewer. I will talk about this part later on. So how to write a perfect title for your research manuscript. So that title must depict major findings of your research. Sometimes it should have the method followed to conduct the research and sample studied. What is studied? What method is followed? And what are the major findings of your research? Then people read your research. They will find your research attractive.
I will give you one example. If people are working in the area of development of vaccine, and we know in the year 2020, the whole world was facing the problem of COVID-19. So if a particular researcher worked on the development of medicine for the treatment of COVID-19, and if he or she has developed a solution for that, the title should depict like development of new medicine for the treatment of COVID-19. Very short and attractive title. So it is giving you idea about major findings, what is studied. And medicine is developed for the treatment of COVID-19. So people will read your research paper. People will find your research interesting. So in this way, you have to construct title of your manuscript. This is another example which I have quoted here. Palladium and iron co-catalyze aerobic alkene amino boration. This is the topic from the chemistry background. So it is giving idea about what is studied and what is achieved. So in this way, you have to construct the title. What are the common mistakes we usually make while writing the title? We make the title very long. And when title is long, people will not read. And using the abbreviations in your title will not give you what is studied. That abbreviation makes title complex, complicated. So always remember, title should have major findings, method followed, and sample studied. It should be very short. Then, what is in the research paper or research manuscript? Abstract. What is abstract? Abstract is a summary of your entire manuscript in the shortest form. So whenever people are reading the manuscript research papers, they read the title and the abstract. Why they read the abstract? Because within short period of time, they get idea about the research conducted. Because abstract represents the summary of entire research work conducted. It gives all the major findings of your research paper. How it should be written? It should summarize all things. It should give all major findings. It should be to the point. It should not be very boring and lengthy. Generally, it should be less than 250 words. 150 to 250 word abstract is sufficient. And as I told you, abstract is written at the last. Because as you are writing the summary of your research work, you must write at the last. Because if you know all the things about your research work conducted, then and then you can write the summary. But often people write the abstract first. I don't know why. I don't know how they write the abstract first. Always remember, write all the data of your manuscript, all the contents of your manuscript, and then
You have to summarize the findings of your research. And what common mistakes people make here? Too much background, and sometimes they write the procedures and methods in the abstract. I don't know for what purpose. Avoid using abbreviations and acronyms. You can make this section of abbreviation or acronyms at the last of your last part of your manuscript. Try to avoid using abbreviations. So what are the effective ways of writing abstract? What are different components of abstract? So the abstract should start with problem statement, introduction and problem statement. If people are working on corruption in India, let's take example. They are working on the research area, corruption in India. So you should not directly start with your findings. What is really, what are the conclusions of your research? You should not write all the findings. You should begin with problems, introduction and problem statement. So you will write first that India is facing the problem of corruption since 1947, since 1900. Therefore, it is important topic of research. So you should start with introduction and problem statement. That sets the tone of your abstract. Then you write the methodology, results and discussion and conclusion. So then you will write, this is done this way, and these are the findings, and this is the conclusion. So in this way, you have to compose the abstract of your research paper. So dear scholars, are you getting all the things which I am discussing with you? Are you listening? Yes, sir. Okay, okay. Thank you, thank you. After abstracts and keywords, there is an introduction in the research manuscript. Writing introduction is considered as one of the important aspects of your manuscript or research paper. So there are different sections in the introduction. How to begin writing the introduction? Always provide the background information in the first paragraph. That will set the tone. That will set the context of your research. Write the background. And the background gives the importance of your research. Why this research is important. So writing clear and neat background at the beginning of introduction is very important. So after that, introduce the topic of your research and explain why it is important. After that, mention, if it is necessary, what are the previous attempts made to solve the research problem? What are the limitations of previous study?
And if you write in this way, then you will write in the last paragraph of your research manuscript that these are the things, therefore we have conducted this research and these are our findings. So provide the background, introduce your topic, right? What are the past attempts to solve the research problem? Limitations of previous study. This is not studied by the people. They have studied, but these are the problems in their research. Therefore, I have taken this research and these are my findings. So in this way, that you have to write the introduction and that will look very, very attractive. And people will read your introduction section. If you want to get recognition of writing good manuscripts, then you must follow this type of these types of steps for writing good introduction. Always try to avoid writing very long introduction. Sometimes people write 3-page introduction. For what purpose? I don't know why. The introduction should be to the point and concise. And as I told you, the objectives of your research should be written at the end of introduction, in the last paragraph of introduction. And giving appropriate citations in the introduction section is very important. People write the introduction without giving the credits to the people who have worked already on topic related to your research. So giving citations is very, very important. If you are writing a statement, let's say, if you are writing a statement, let's say, "1947 साली भारतामध्ये कमी भ्रष्टाचार होता", असं स्टेटमेंट जर तुम्ही राईट केलं, मग त्याला कशाचा आधार आहे? हे तुमच्या मनाचं स्टेटमेंट आहे का? तर कोणी याच्यावरती ऑलरेडी रिसर्च केलेला आहे. मग तुम्हाला ते स्टेटमेंट राईट करताना ज्याने कोणी काम केलेलं आहे त्याचं तिथे सायटेशन द्यावं लागेल. तुमच्या मनाने काही पण नाही लिहू शकत तुम्ही. कोणतेही स्टेटमेंट राईट करताना ते बरोबर आहे की नाही ते पाहायचंय तुम्हाला. काही पण लिहून चालणार नाही. If commerce people are writing in the year 2019, the highest amount of GST was collected. On what basis you are writing this? Do you have any proof of that? Do you have any data which is published? If you have, then and then you have to write these types of statement. And if you are writing, you have to quote, you have to cite the people who have published, the institute who have published the data, published the research. So giving appropriate citation is very important. I think this is very clear to all the participants. So common mistakes we usually make while writing the introduction. Failing to follow the introduction roadmap. नाहीतर मग असं व्हायचं, काय रिसर्च केलाय तो आधी सांगायचा आणि रिसर्च प्रॉब्लेम काय तो इंट्रोडक्शनच्या शेवटी. असं चालणार नाही. Always follow perfect roadmap while writing the introduction.
Writing introduction without background. This is the common mistake people make. And too long or too less. So it should be precise. Results and discussion is another important aspect of your research. People will read what results you have obtained, how they are discussed. This is the core of your research. सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे हा. तुम्ही जो रिसर्च केलेला आहे तो इथे येणार रिझल्ट्स अँड डिस्कशन मध्ये. तुमच्या फाइंडिंग्स इथे येणार. Your all findings will be there in the results and discussion. So you will present what are results of your research and you will discuss all these results. Results are the findings from your research and discussion is the analysis of your research. In the results and discussion, what is important? Statistical treatment to your data is important if you are writing a data. So you must give a statistical treatment. You must write what are the errors, standard deviation if needed. In the results and discussion, you should give clear figures. Very neat and labeled figures you must give. And tables containing all necessary findings. So in the results and discussion, you have a statistical data, you have clear figures, you have tables, and all these three things will represent the results obtained from your research work. And then you will discuss all these things. What is given in the figure, what is given in the table, what is there in the data. So all discussions you will make. Why a good result and discussion section is important? Because it provides all essential findings, interpretation based on your research. Now, very important thing, while discussing the data obtained, while discussing the research findings, you must highlight what are the strengths and limitations. Sometimes people only claim the strengths. These are my strengths. This is the data which is obtained. This is very, very good data. This is great data. Everything. This is very good and that good, excellent, best. But this is not the correct way of writing the result and discussion. You must highlight what are the limitations, because limitations give new pathways to conduct the research. जर तुम्ही COVID-19च्या वॅक्सिन वरती रिसर्च केला असेल आणि ती वॅक्सिन बनवली असेल तर तुम्ही तिथे लिहिणार या वॅक्सिनचे फायदे काय आहेत, पण तुम्हाला त्या वॅक्सिनचे तोटे पण लिहावे लागतील. त्या वॅक्सिन मध्ये पुढच्या 15 वर्षातच तो व्यक्ती जर मरून जात असेल तर तुम्हाला लिहावं लागेल का याचे पुढे भविष्यात असे प्रॉब्लेम होतील, तर दुसरा कोणता तरी रिसर्चर त्या वॅक्सिन वरती काम करेल आणि ते जे लिमिटेशन्स आहेत त्या वॅक्सिनचे ते दूर करण्याचा प्रयत्न करेल. तुम्ही फक्त म्हटलं आमची वॅक्सिन खूपच भारी, चालणार नाही. तुमच्या रिसर्चचे लिमिटेशन तुम्हाला द्यावे लागतील. And you have to compare your results, findings with the previous studies published by other people. How you will compare? So you will compare by giving strengths and limitations. And you have to discuss any unexpected findings. काही वेळेस असं पण होतं का आपल्या रिसर्च मधून अनएक्सपेक्टेड काहीतरी भेटून जातं.
आणि भरपूर असे जर मेजर फाइंडिंग या जगामधले पाहिले असतील तर अनएक्सपेक्टेड आहेत ते. भरपूर अशा गोष्टी चुकून शोधल्या गेल्या आहेत. असं पण होतं. ती पण तिथे मांडावी लागेल तुम्हाला. अनएक्सपेक्टेड काही झालंय का? आणि त्या अनएक्सपेक्टेडचा बेस घेऊन दुसरे रिसर्चर किंवा तुम्हीच पुढे जाऊन चांगलं काम करू शकतात. So in this way you have to write results and discussion section. Materials and method section is another important aspect of your research manuscript. Why materials and methods are important? Because if you want to repeat the experiments, repeat the study, if some other people want to repeat your study, follow your study, then you must give proper methods and materials used for your research. जर परत मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो, जर वॅक्सिनचा शोध लावला असेल पर्टिक्युलर रिसर्चरने, मग ती वॅक्सिन कशी बनवली हे तर तुम्हाला सांगावं लागेल. जर तुमचं पेटंट नसेल तर, पेटंट असेल तर दुसरा कोणी यूज नाही करू शकत हे तुम्हाला माहिती आहे. पण तुम्ही रिसर्च पेपर पब्लिश करतायत तर काय मेथड यूज केली ते तुम्हाला सांगावं लागेल की नाही. ती परफेक्ट मेथड आपल्याला द्यावी लागेल. Then and then some other people will follow you. Some other people will follow your work and they will cite your work in their research. So writing a good procedure. Good procedure means which can be repeated. नाहीतर आपण एक प्रोसिजर द्यायची आणि त्याने काहीच होत नाही, असं नको व्हायला. So it must give a robust experimental procedure. आर्ट्सचा स्टुडंट असो, ह्युमॅनिटीचा असो, कॉमर्सचा असो, मॅनेजमेंटचा, कोणती मेथड फॉलो केली हे तुम्हाला राईट करावं लागेल. परफेक्ट वेनी करावं लागेल. And while writing the materials and method, you must write what kind of materials are used, what are the sample origins. जर तुम्ही वॉटर अनालिसिस वरती रिसर्च करताय तर तुम्हाला द्यावा लागेल ना, गंगापूर डॅमचं पाणी आहे, आळंदी डॅमचं पाणी आहे, की जायकवाडी धरणाचं पाणी आहे, की गटारीतलं पाणी आहे, कुठलं पाणी आहे. आणि फक्त म्हणायचं पाणी शुद्ध नाही, चालेल का? नाही चालणार. यू मस्ट गिव्ह दी सॅम्पल ओरिजिन्स, हाऊ सॅम्पल्स वेअर प्रिपेअर्ड, सॅम्पल कलेक्शन कसं केलं होतं, कोणत्या फील्ड वरून केलं होतं, व्हॉट काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोटोकॉल वॉज युज्ड, and how data was analyzed, any computer program used, any software is used, any equipment is used. All these things are given in materials and method section, and this is very, very important. And sometimes if you don't give all these things, the people will not follow your work. How they will conduct their study if you don't give what are the materials and methods? And when you are using already published method, always give appropriate citation. नाहीतर म्हणणार मीच आहे पहिला ज्याने हे काम केलंय, असं व्हायला नको. या सायंटिस्टने ते ऑलरेडी केलेले, या व्यक्तीने ऑलरेडी केलेले, ते तुम्हाला द्यावं लागेल. Citation is very important. If you are modifying the procedure, you must mention we have followed the modified method used by, त्या व्यक्तीचं नाव द्यावं लागेल आणि तुम्ही मॉडिफाईड केली आहे. So these are very important things. I have already discussed with you how to write results and discussion. So I will not repeat the things. This is one of the important point from the result and discussion from 2 papers which are already published. Okay. This is one of the part of result and discussion. Here
I would like to ask all the research scholars, which part of the result and discussion looks good? Which is good? Which is better? Left part or right part? Both the studies are same. मला विचारायचंय लेफ्टचा डिस्कशन जे केलेलं आहे ते जास्त बरोबर आहे की राईटचं? दोन्ही बरोबर आहे, दोन्ही करेक्ट आहे. बट द थिंग इज विच इज बेटर? कॅन यू टेल मी हाऊ दॅट डिस्कशन इज पर्टिक्युलर डिस्कशन इज बेटर? कोणतं बरोबर आहे, कोणतं जास्त चांगलं आहे? तुम्ही सांगू शकता का? बरोबर नाही, कोणतं जास्त चांगलं आहे? तुम्ही जर ऐकत असाल तर मला नक्की तुम्ही सांगणार. येस, ॲब्सोल्युटली राईट साइड. का राईट साइड आहे? व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रायटिंग राईट साइड पार्ट ऑफ द डिस्कशन? राईट साइडचा का बरोबर आहे? इक्वेशन दिलेलं आहे त्यांनी, कोणतं इक्वेशन फॉलो केलंय तुम्ही पाहू शकतात. आणि सगळ्यात महत्वाचं त्यांनी सायटेशन दिलेत. हे नंबर पहा तुम्ही, 23, 32, 23, 29. हे काय आहे? सायटेशन्स आहेत. आणि प्रॉपर सायटेशन दिल्यामुळे काय बेनिफिट होतो? का तुम्ही जे क्लेम्स केले ते बरोबर आहेत हे सांगतं त्याच्यातून. सो राईट साइड डिस्कशन इज नीट, क्लीन, विथ प्रॉपर इक्वेशन्स अँड सायटेशन्स. मग तुम्ही लिहिता आणि हे सगळं यूज करणार आहेत की नाही? करावं लागेल तुम्हाला. नाही तर पूर्ण रिझल्ट अँड डिस्कशन सेक्शन आपण लिहून काढतो आणि तिथे इक्वेशन देत नाही. असतील तर द्यावे लागतील. सायटेशन देत नाही, द्यावे लागतील तुम्हाला. देन अँड देन इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ गुड रिझल्ट अँड डिस्कशन. आणि जेव्हा तुम्ही रिझल्ट अँड डिस्कशन लिहिता, या सर्व गोष्टी महत्वाच्या आहेत. तुम्हाला प्रिव्हियस स्टडी सोबत रिलेट करावं लागेल. फाइंडिंग्स मेजर काय आहेत, लिमिटेशन काय आहेत, सगळं द्यावं लागेल. काही सजेशन आहेत का फ्युचर स्टडीसाठी? द्यावं लागेल. तुम्ही इतका काम केलेलं आहे, पुढे याच्यावरती असं काम केलं जाऊ शकतं आणि करायची गरज आहे, हे द्यावं लागेल ना तुम्हाला. आणि जर रिझल्ट अँड डिस्कशन मध्ये तुम्ही खूप कमी स्टडी केला असेल, फ्यू एक्सपेरिमेंट, तुम्हाला लागतंय 10 एक्सपेरिमेंट, 10 सॅम्पल स्टडी केले पाहिजे तुम्ही, आणि एकच सॅम्पल स्टडी करताय. गंगापूर डॅमचंच पाणी घेऊन आलं, चालेल का? नाही. मग जर तुम्ही गोदावरी नदीच्या पाण्यावरती काम करतायत रिसर्च, तर तुम्हाला ती कुठून उगम पावले तिथलं पाणी घ्यावं लागेल, नाशिक मधलं घ्यावं लागेल, नाशिकच्या बाहेरचं, नाशिकमध्ये पण वेगवेगळे सेक्शन करावं लागेल. तुम्हाला सांगावं लागेल नाशिकच्या कोणत्या पार्ट मध्ये नदी जेव्हा वाहते तेव्हा तिथलं पाणी चांगलं असतं, बट कम्पेअर करावं लागेल. तेवढे एक्सपेरिमेंट करावं लागतील. कुंभमेळ्याचा जर तुम्ही स्टडी करणार असाल, आता पुढच्या भविष्यात पुढच्या वर्षी आपल्याकडे कुंभमेळा आहे नाशिकमध्ये, तर तुम्हाला कम्पेअर करावं लागतील ना, मागचे 2 कुंभमेळ्यात काय झालं होतं ते काढावं लागेल, कोणी केलेलं आहे. आणि तेवढे प्रकारचे तुम्ही हा कुंभमेळा उत्तर प्रदेश मध्ये जो झाला तिथे कम्पेअर करू शकता. काय झाले, किती इकॉनॉमी जनरेट, जर तुमच्या इकॉनॉमीवर असेल किती इकॉनॉमी जनरेट झाली, सगळं हे तुम्हाला त्या प्रकारे स्टडी करावं लागेल. त्यासाठी खूप सारे एक्सपेरिमेंट करावं लागतील. रॉ डेटा नाही द्यायचा, फक्त डेटा दिला, त्याला तो डेटा प्रोसेस करावा लागेल. एक्झॅगरेटिंग द डिस्कशन, म्हणजे तुमच्या फाइंडिंग पण तशा नाहीयेत स्ट्रॉंग, आणि तुम्ही म्हणणार आमच्या फाइंडिंगच इतक्या गोष्टी सांगतायत, असं नाही चालणार. नो फिगर्स, नो टेबल, हे चालणार नाही. सर्व गोष्टी विदाउट एनी सायटेशन, दीज आर कॉमन मिस्टेक्स. And while writing figures and tables, figure should be having high resolution, simple, neat, legible labels. Labels पाहिजे तिथे, क्लिअरली फॉर्मॅटेड. एरर असेल तर एरर इंडिकेट केलं पाहिजे. डिटेल्ड कॅप्शन, या सर्व गोष्टी फिगर मध्ये आल्या पाहिजे. नाही तर दुसऱ्याचीच फिगर उचलून घेतली असं तर चालणार नाही. स्वतःची फिगर जी काढणार ती चांगली काढावं लागेल आपल्याला. पॉवर पॉइंट यूज करा तुम्ही फिगर काढण्यासाठी. कन्वर्ट पॉवर पॉइंट
to images. Use Paint 3D. Use appropriate software like Origin. Don't use Excel. Excel will not give you perfect graphs, figures. Always use Origin to construct the graphs. Paint 3D is there. Generate the figures in the PowerPoint and convert it into PNG or TIFF images. And they should be neat, clearly labeled. And tables should have clear and descriptive title. Parameter should be mentioned. Table body should be correct. Units should be mentioned. All these things must be there. Ask to the expert what should be there. Always take the help of other people who are having expertise. Now I have given two figures, and these two figures are from my research papers. When I published my first research paper in the year 2019, I gave the figure which is given to the left in the research paper, and in the year 2022, I published the second figure. So you can easily see which one is good. Obviously, the figure indicated to the right side looks very neat, clean, labeled. So generating such a kind of figures is important. Both are from my research paper. When I was not knowing the ways to write the good research manuscript, then I gave the figure which is given to the left hand side. But it is not good at all. आणि जेव्हा मी पाहतो त्या फिगरला तर मला सुद्धा प्रश्न पडतो, आपल्याला कोणी सांगायला नव्हतं का त्यावेळेस का अशी फिगर काढली आपण. तर आपल्याला फिगर काढताना या सर्व गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल. And we know we write the conclusion after results and discussion. How it should be written, how it is different from abstract. This is very important. At the beginning, I discussed with you how abstract should be written. Abstract is summary of your research work. So what is conclusion? Often people repeat same things in the conclusion. But while writing the conclusion, you must write how the work is advanced in particular field. Avoid repeating the abstract. Write clear justification and future scope in the field. Future scope आपण abstract मध्ये राईट करत नाही. आणि इथे क्वांटिटेटिव्ह डेटा नाही यूज करायचा कंक्लुजन मध्ये. Whenever you are having quantitative data, you have to write in abstract. Here you will only write what are the findings, main findings in the summarized form, but without quantitative data. You must give limitation and future scope in the conclusion, जे आपण abstract मध्ये देत नाही. Always remember this thing. And for references, always follow the journal style. कोणत्याही प्रकारे रेफरन्सेस लिहून चालणार नाही. You see the author guidelines given on the journal websites. They will give you how references to be written, what kind of style should be followed. In that way, you have to write the references. You can write the references manually, or you can write the references using the automatic referencing writing tools such as Zotero, Mendeley, EndNote. There are
various types of automatic references writing tools. लेक्चर झाला असेल एखादं याच्यावरती. आणि whenever you are writing the references, always give the references from journal article, review article, research paper, abstracts, books, patents. सगळ्यांचं इन्क्लुजन करा तुम्ही आणि लेटेस्ट रेफरन्सिंग द्या, नेहमी लक्षात ठेवा. नाही तर तुम्ही रिसर्च करताय 2025 मध्ये आणि रेफरन्स देणार तुम्ही सगळे 2000च्या आधीचे, 1997, 1848, 1950, चालणार नाही. म्हणजे त्याच्यावरती ऑलरेडी 2023-24 मध्ये दुसरे रिसर्च करून टाकला असेल आणि आपल्याला माहिती नाही. 2025 आज रोजी तुम्ही जर सायटेशन देतायत रेफरन्सेस, का नाही तुम्ही या महिन्याचं डिसेंबरचं रेफरन्स देऊ शकत एखादं? ह्या वर्षाचे रेफरन्सेस द्या, 24चे द्या, 23चे द्या. म्हणजे मागचे द्यायचे नाही असं आहे का? नाही, मागचे पण द्यावे लागतील. पण आता पण त्याच्यावर स्टडी चालू असेल, ते शोधावं लागेल ना. नाहीतर आम्ही 2020 ला एक रिसर्च पेपर पब्लिश करत होतो, माझा मित्र आणि मी. आमचा रिसर्च ग्रुप एक रिसर्च पेपर पब्लिश करत होता 2020 ला. आम्ही काम चालू केलं होतं 2019 ला. जेव्हा आम्ही सबमिट केला तो रिसर्च पेपर, तर त्याच्या ज्या महिन्यात आम्ही सबमिट केला त्याच्या 1 महिना आधी सेम काम पब्लिश झालेलं होतं आणि पेपर गेल्या जर्नल मध्ये एडिटरने आम्हाला सांगितलं दिस इज ऑलरेडी डन, तुम्ही चेक केलं नाही का? त्यासाठी आपल्या रिलेटेड काम काही पब्लिश होते का ते बघावं लागेल. नसेल तर किंवा झाले जरी असेल, तुम्ही काय वेगळं केलंय ते तुम्हाला सांगावं लागेल. सो यू हॅव टू गिव्ह द लेटेस्ट रेफरन्सिंग फ्रॉम करंट इयर अँड सम ऑफ द प्रिव्हियस इयर. So I told you there are automatic reference managing tools, EndNote, Mendeley, Zotero, and manual referencing style can be followed as per journal style, journal formatting guidelines, or you can use the Google Scholar with various referencing styles. मागच्या लेक्चरला वाटतं हे डिस्कस झालेलं आहे, गुगल स्कॉलर वरून कसं सायटेशन द्यायचं. तर या प्रकारे तुम्ही रेफरन्सिंग देऊ शकतात. Now, many journal demands graphical abstract. I will show you how to write a good graphical abstract. I will show you some graphical abstract constructed by my research group. So graphical abstract is the summary of the key findings of your research paper in the form of figure. काही वेळेस काय होतं, आपण आपल्याच रिसर्च पेपरचा डेटा उचलतो, जशाच्या तसा ग्राफिकल ऍब्स्ट्रॅक्ट मध्ये टाकतो. चालणार नाही, काहीतरी नवीन तुम्हाला तिथं द्यावं लागेल. म्हणजे त्याच्यातल्या फिगर यूज करायच्या नाही असं नाही. यू यूज द फिगर फ्रॉम युअर रिसर्च पेपर, बट अरेंज इन दिस such a way that graphical abstract should look perfect and will give you idea about the research work. म्हणजे फक्त फिगर पाहून, ग्राफिकल ऍब्स्ट्रॅक्ट पाहूनच बाकीच्या व्यक्तींना जे रिसर्च करताय त्यांना समजलं पाहिजे तुम्ही काय रिसर्च केलेला आहे. ग्राफिकल abstract size is as per journal guidelines. See the journal guideline for constructing the graphical abstract. Generally, journals don't give you templates. As I told you, it is schematic summary of manuscript in the form of figure. It should have 25% background of your research, 50% result, 25% out. In this way, you have to construct the graphical abstract. I will show you some of the graphical abstracts. And you can construct the graphical abstract in the PowerPoint. PowerPoint is the best way to construct the figures. Always remember, there are so many things which can be done through PowerPoint. And when you finished the writing your manuscript, now you are submitting
द मॅन्युस्क्रिप्ट टू पर्टिक्युलर जर्नल. मग जर्नलला डायरेक्ट सबमिट करायची का? नाही. जर्नलची वेबसाईट असते, त्या वेबसाईटला लॉग इन करायचं. लॉग इन केल्यानंतर आपल्याला विचारलं जाईल कव्हर लेटर सबमिट करा. कव्हर लेटर म्हणजे काय? तुमच्या मॅन्युस्क्रिप्टचा बायोडेटा. लग्न करायचं असेल तर एकमेकांचा बायोडेटा एकमेकांसोबत शेअर करतात आणि त्यावरून समजतं काय स्ट्रेंथ्स आहेत, काय चांगल्या गोष्टी आहेत. तसंच कव्हर लेटर आहे. कव्हर लेटर मध्ये आपण सांगतो एडिटरला, आय वॉन्ट टू सबमिट माय मॅन्युस्क्रिप्ट टायटल्ड ॲज इन युअर रिस्पेक्टेड journal. These are the authors of this manuscript. And you explain what are objective of your research, what problem is addressed, what you have done, and then you have to write, we strongly believe our manuscript is suitable for the journal and readers of that journal. हे सगळं लिहावं लागेल. मग ते एडिटरला वाटेल, अरे या मॅन्युस्क्रिप्ट मध्ये हे कंटेंट आहे आणि या फील्ड वरती रिसर्च झालेला आहे, हे तुम्हाला कव्हर लेटरला राईट करायचं असतं. सगळं झाल्यानंतर आपल्याला मॅन्युस्क्रिप्ट साठी चांगलं जर्नल सिलेक्ट करावं लागेल. हाऊ टू सिलेक्ट गुड जर्नल? कुठे मॅन्युस्क्रिप्ट पाठवून चालेल का? नाही चालणार. बरोबर की नाही? So we have to select good journal. On what basis you will select good journal? First and the most important thing, you have to see whether journal is indexed or non-indexed. हे तुम्हाला पाहावं लागेल, इंडेक्स्ड आहे का नॉन इंडेक्स्ड आहे. कॅन यू टेल मी 2 important indexing given to the journal? कोणी सांगू शकतं का? 2 महत्वाच्या इंडेक्सिंग आहेत जर्नल साठी. कोणत्या 2 महत्वाच्या इंडेक्सिंग आपल्याला पाहावं लागेल? नाही, इम्पॅक्ट फॅक्टर इज वन ऑफ द क्रायटेरिया ऑफ selecting the journal. Yes, absolutely right. Some people are saying Scopus and Web of Science. Yes, Clarivate. Clarivate is nothing but Web of Science. Clarivate system is Web of Science. There are 2 important indexing. H index is one of the metrics of particular author or journal. Remember, there are 2 important indexing, Web of Science and Scopus. I will show you how to search the journals on Scopus and Web of Science. Site score is one of the important parameter. Remember, Web of Science and Scopus. Previously, there was a UGC care list. Now it is closed by the UGC. Always remember, you have to see whether journal is indexed in Scopus and Web of Science or not. जर वेब ऑफ सायन्स आणि स्कोपस मध्ये तुमचं जर्नलची इंडेक्सिंग नसेल, त्यांच्या लिस्ट मध्ये नसेल, तर समजून घ्यायचं ते जर्नल कदाचित त्या क्वालिटीचं नाहीये. काही जर्नल असतात नवीन जे क्वालिटीचे असतात, पण वेब ऑफ सायन्स स्कोपस मध्ये नसतात. ते चांगले असतात, पण काही वर्षानंतर ते जातातच त्या इंडेक्सिंग मध्ये. स्कोपस आणि वेब ऑफ सायन्स चांगले असतील तर. आणि जर 10-20 वर्षापासून जर्नल आहे आणि या इंडेक्सिंग मध्ये नाहीये स्कोपस वेब ऑफ सायन्स, तर समजून जायचं की ते जर्नल त्या क्वालिटीचं नाहीये. मग तुम्ही केलेला रिसर्च हा खूप क्वालिटीचा आहे, मग तुम्हाला तसं जर्नल पण सिलेक्ट करावं लागेल. बरोबर की नाही? युजीसी केअर लिस्ट आता बंद केलेली आहे. प्रिव्हियसली होती ती.
सगळ्यात आधी तुम्ही पाहणार की वेब ऑफ सायन्स आणि स्कोपस मध्ये जे जर्नल इंडेक्स्ड आहे की नाही, बरोबर. आफ्टर दॅट सी द इम्पॅक्ट फॅक्टर ऑफ द जर्नल. साइट स्कोर आणि SNIP आर सबसिडरी, but impact factor you have to see. For example, let me give you one example. If a journal is having impact factor 10 आणि त्यामध्ये एखाद्या विद्यार्थ्याचा पेपर पब्लिश झाला आणि एखाद्या स्टुडंटचा पेपर झाला पब्लिश इम्पॅक्ट फॅक्टर 2 मध्ये, which example I am giving, if someone is publishing the research paper in the journal having impact factor 10 and some other student is publishing the research paper in the journal having impact factor 2, मग आपण असं म्हणायचं का की ज्याचा पेपर 10 इम्पॅक्ट फॅक्टर मध्ये पब्लिश झालेला आहे तो चांगला आहे, म्हणजे जास्त चांगला रिसर्च त्या व्यक्तीने केलेला आहे, आणि ज्याचा रिसर्च पेपर 2 इम्पॅक्ट फॅक्टर मध्ये झालेला आहे त्याचा रिसर्च इतक्या क्वालिटीचा नाहीये. So what is important? Yes, it is absolutely correct that to publish in the journals, publish the research in the journals having high impact factor requires quality in the research work. High impact factor journal needs the quality of the research work. And sometimes it is said that, yes, the research paper published in the journal having high impact factor is of good quality. But it is not always true. काही जर्नल आहेत, असे भरपूर जर्नल आहेत ज्याचा काहींचे 10 इम्पॅक्ट फॅक्टर आहे, काहींचा एकच इम्पॅक्ट फॅक्टर आहे, परंतु ज्या एक इम्पॅक्ट फॅक्टर असलेल्या जर्नल मध्ये जास्त क्वालिटीचे रिसर्च पेपर पब्लिश होत आहेत 10 इम्पॅक्ट फॅक्टर पेक्षा, आहेत असे काही जर्नल. So impact factor is not always the criterion to say this is good quality journal. You have to see what kind of research is published in that journal. Yes, people will say, yes, my research paper is published in the journal having impact factor 10. Yes, त्याला रेकॉग्निशन पण भेटणार त्या व्यक्तीला 10 इम्पॅक्ट फॅक्टर मध्ये पब्लिश केलाय. पण असं नाही ज्याने एक इम्पॅक्ट फॅक्टर मध्ये केलाय म्हणजे त्याचं जर्नल चांगलं नाही. असे भरपूर जर्नल आहेत का ज्यांचे इम्पॅक्ट फॅक्टर कमी आहेत पण ते खूप चांगले आहेत. पण इम्पॅक्ट फॅक्टर हा पण एक इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया आहे, मी पूर्ण डिनाय करत नाहीये. And then you have to see publishers. वेगवेगळ्या जर्नल वेगवेगळे पब्लिशर आहेत. देर आर डिफरंट काइंड ऑफ पब्लिशर्स. एल्सवेअर आहे, स्प्रिंगर पब्लिकेशन आहे, अमेरिकन केमिकल सोसायटी फॉर केमिस्ट्री पीपल, रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री, अमेरिकन फिजिकल सोसायटी, MDPI, all are open access journals. Taylor and Francis is there, Wiley, Frontiers, Hinwi, Sake, and some other publishers are there. So you have to see these are the some publishers who publishes quality research work. There are some nature journals. सायन्स मध्ये जर म्हटलं गेलं की माझा पेपर नेचर जर्नल मध्ये पब्लिश आहे तर समजून घ्यायचं त्या जर्नलचा इम्पॅक्ट फॅक्टर पण विचारायचा नाही आपण. नेचर मध्ये पब्लिश झालं म्हणजे नक्कीच काहीतरी वेगळं केलेलं असेल, खूप चांगलं रिसर्च वर्क केलेलं असेल. असे नेचरचे जर्नल आहेत, तुम्हाला आजूबाजूला कोणी दिसणार नाही की त्याचा नेचर मध्ये पब्लिश रिसर्च पेपर पब्लिश आहे. खूप कमी लोक आहेत ज्यांचे नेचर जर्नल मध्ये रिसर्च पेपर माझ्या आजूबाजूला तर मला माहिती नाहीये, मी पण नाही आणि आजूबाजूला पण माहिती नाही मला की ज्याचं नेचर मध्ये पब्लिश आहे.
I told you Scopus Index, Web of Science, HJR. I will discuss with you what is HJR. This is very important criteria. Position of journal in Q rankings. I will discuss this also. H index. Okay. I will not discuss H index. Let me show you two websites, Scopus and Web of Science. Give me a minute. I will show you the website. सर्वांना स्क्रीन दिसत आहे का? Okay. So this is the website of Scopus. Now, you can see here they have given the options to search the journals on the basis of subject area, title, publisher, and ISSN number. Let me search a particular journal. मग तुम्हाला कोणी सांगितलं की ह्या जर्नल मध्ये पेपर पब्लिश करा तुमचा, तर तुम्हाला इथे स्कोपसला जाऊन ते जर्नल आधी सर्च करावं लागेल. तुम्ही इथे खाली पाहू शकतात विद्यार्थ्यांनो, CA, अ कॅन्सर जर्नल फॉर क्लिनिशियन्स, हे जगातलं टॉपचं जर्नल आहे. रँकिंग 1 आहे त्या जर्नलची. अशी जर्नलची रँकिंग पण दिसेल तुम्हाला. आणि तुम्ही जर पाहिले त्या टॉपच्या जर्नल मध्ये बघा, मी तुम्हाला सांगितलं नेचरचे जर्नल, नेचर रिव्ह्यूज ड्रग डिस्कव्हरी, नेचर रिव्ह्यूज मॉलिक्युलर सेल बायोलॉजी, नेचर रिव्ह्यूज, नेचर मटेरियल्स, नेचर रिव्ह्यू कॅन्सर रिव्ह्यू, असे खूप सारे जर्नल नेचरचे तुम्हाला टॉपला दिसतील. बघा नेचरचं जर्नल आहेत. तर मी आमच्या फील्डचं जर्नल सर्च करतो, केमिस्ट्री फील्डचं. लेट मी सर्च ऑर्गॅनिक लेटर्स, एक जर्नल आहे ऑर्गॅनिक लेटर. रिलोड करतो परत एकदा मी साइट. ओके. नाउ आय विल सर्च जर्नल ऑर्गॅनिक. देन यू विल गेट मेनी सजेशन्स. तुम्ही बघू शकता, सजेशन भेटतात. आणि या ठिकाणी जर खाली गेले तुम्ही तर बघा ऑर्गॅनिक नावाने युरोपियन जर्नल ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री, खाली बघा ऑर्गॅनिक लेटर्स नावाचं जर्नल आहे. आणि मी ते सर्च जेव्हा करणार तर त्या जर्नलचे तुम्हाला सर्व डिटेल्स येतील. मग त्याचं नाव आलं, साइट स्कोर किती आहे, त्याची रँकिंग किती, पर्सेंटाईल, एव्हरीथिंग इज गिवन. And if I click on this journal, now it is Scopus Index, it is there. कोणत्या वर्षापासून आहे? 1999 पासून हे स्कोपस मध्ये आहे, आजपर्यंत आहे. तर तिथे तुम्हाला काय भेटेल? तुम्ही जर पाहिलं तर या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं सायटेशन्स किती झालेले 2025 ला तुम्हाला भेटेल. किती डॉक्युमेंट पब्लिश झालेत, किती सायटेशन झालेत, मागच्या वर्षाचे किती आहेत, त्याच्या आधीचे पण तुम्ही सर्च करू शकतात. म्हणजे त्या जर्नलची तुम्हाला पूर्ण हिस्ट्री भेटेल. कोणत्या कॅटेगरीमध्ये ते जर्नल जात आहे. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे, फिजिकल अँड थेरॉटिकल केमिस्ट्री आहे, अशा भरपूर फील्ड आहेत त्या दिलेल्या आहेत त्यांनी. आणि त्या फील्डमध्ये त्याची रँकिंग किती आहे. मग जर आपण पाहिलं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, टोटल या कॅटेगरीमध्ये 212 जर्नल आहेत, त्याची रँकिंग 25 जाते. अमेरिकन केमिकल सोसायटीचं हे वन ऑफ दी बेस्ट जर्नल आहे. ते पब्लिशर आहे बघा, अमेरिकन केमिकल सोसायटी. सो दिस जर्नल इज इंडेक्स्ड इन स्कोपस. तसेच जर तुम्ही गेलं वेब ऑफ सायन्स मध्ये, तर मी लॉग इन करून ठेवलेलं आहे माझं वेब ऑफ सायन्स मध्ये. तुम्ही जर इंटरनेटवर टाकलं
वेब ऑफ सायन्स, तर तुम्हाला गुगल वरतून डायरेक्टली तिथे जाता येईल. तर यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन्स आहेत बघा. आता एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तुम्हाला मला सांगायची आहे. वेब ऑफ सायन्स इज हॅव्हिंग मेनी कॅटेगरीज. स्कोपसला आपण स्कोपसच म्हणतो फक्त. वेब ऑफ सायन्स इज हॅव्हिंग मेनी कलेक्शन्स, मेनी इंडेक्सिंग, सब इंडेक्सिंग, सायन्स सायटेशन इंडेक्सिंग आहे. कोणासाठी असेल? फ्रॉम दी रिसर्च एरिया ऑफ सायन्स फील्ड. सायन्स फील्ड साठी सायन्स सायटेशन इंडेक्स. सोशल सायन्सेस साठी पण आहे सोशल सायन्स सायटेशन इंडेक्स. आर्ट्स अँड ह्युमॅनिटी सायटेशन इंडेक्स आहे. आणि एखादं जर्नल नवीन नवीन या इंडेक्सिंग मध्ये आलं असेल तर त्याला आपण इमर्जिंग सोर्सेस सायटेशन इंडेक्स म्हणतो. आणि यामध्ये भरपूर अशा फील्ड दिलेल्या आहेत. काही वेळेस आपण म्हणतो नाही, मी सोशल सायन्सचा स्टुडंट आहे, माझ्यासाठी वेब ऑफ सायन्स नाही. मी हिस्ट्रीचा स्टुडंट आहे, माझ्यासाठी नाही. मी कॉमर्सचा स्टुडंट आहे, माझ्यासाठी नाही. मी याचा स्टुडंट आहे, माझ्यासाठी नाही. हे एक्सक्युजेस आहेत. सगळ्यांचे जर्नल इथे आहेत. प्रॉब्लेम फक्त मराठी सब्जेक्टचा येणार, हिंदीचा येणार. काय येणार? त्या भाषा ह्या आपल्या देशाच्या आहेत, तिथे तुम्हाला डिफिकल्ट जाईल शोधायला या लँग्वेज साठी. म्हणजे मी भाषेसाठी म्हणतोय. तुम्ही म्हणणार आमचं पॉलिटिकल सायन्स हे मराठीतून आहे. तुम्हाला कोणी नाही सांगितलं इंग्लिश मधून पेपर लिहायला. यू पब्लिश. जिओग्राफी मराठीमधून करा, इंग्लिश मधून करा. हिस्ट्री इंग्लिश मधून करा, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि यू हॅव इंडेक्सिंग. आणि तुम्ही इथे जर्नल सर्च करू शकता. जर मला करायचंय इंग्लिशचे एखादं जर्नल सर्च करायचंय, मी टाईप करतो इथे ENGLISH इंग्लिश. मी परत एकदा काय करतो, रिलोड करतो साईट, केव्हाची ओपन होती. तर इंग्लिश नावाने काही जर्नल्स आहेत का बघूया आपण. तर इंग्लिश नावाने सर्च ऑप्शन मी टाकतो, तर तुम्हाला दिसले बघा इंग्लिश नावाने जर्नल आहे. त्याचं कोर कलेक्शन वेब ऑफ सायन्स मध्ये पाहिलं तर आर्ट्स अँड ह्युमॅनिटीज आहे. त्याच्यानंतर बघा पुढे 3L लँग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर भरपूर आहेत. अरब वर्ल्ड इंग्लिश जर्नल, कॉलेज इंग्लिश, इंग्लिश इन आफ्रिका, इंग्लिश स्टडीज इन कॅनडा. सो देर आर मेनी ऑप्शन्स अवेलेबल. तुम्हाला इथं जर्नल तुम्ही चेक करू शकतात. तर दोन महत्वाच्या इंडेक्सिंग मी तुम्हाला सांगितल्या. कोणत्या सांगितल्या? वेब ऑफ सायन्स अँड स्कोपस. इथे आपल्याला जर्नल आपलं सर्च करावं लागेल. तुम्हाला एक महत्वाचा मी पॉइंट सांगितला होता, जर तुम्हाला आठवत असेल आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी. हे पण एक महत्वाचा क्रायटेरिया आहे त्या जर्नलची क्वालिटी ठरवणारा. खूप महत्वाचा आहे. कोणता क्रायटेरिया आहे? पोझिशन ऑफ जर्नल इन क्यू रँकिंग्स. व्हॉट इज क्यू रँकिंग आहे का आपल्याला माहिती आहे? इज देअर एनी स्टुडंट हु नोज क्यू रँकिंग्स? जर्नल क्यू रँकिंग कोणाला माहित असेल तर मला सांगा तुम्ही. व्हॉट इज क्यू रँकिंग? येस, ऍब्सोल्युटली. क्वार्टाईल. येस 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 येस. ऑल ऑफ यू आर ऑन राईट पाथ. रिसर्चच्या बरोबर पाथ वरती आहे. तुम्हाला माहिती आहे क्यू रँकिंग काय असते. Q1, Q2. येस. क्यू रँकिंग 4 प्रकारचे असतात. Q1, Q2, Q3 आणि Q4. जे टॉप 25% चे जर्नल आहे ते Q1 मध्ये असतात. पुढचे 25% चे Q2, त्याच्या पुढचे Q3 आणि Q4. जर तुमचा रिसर्च पेपर Q1 जर्नल मध्ये पब्लिश होत असेल, अगेन आय एम रिपीटिंग, इफ यू आर पब्लिशिंग युअर रिसर्च in Q1 journal, means you are publishing your research in top 25% tile ranking journal. So obviously it is a very, very good quality journal, Q1. Often people say my 30 papers are published in Q1, 20 papers are published in Q1, some papers are published in Q2. प्रेस्टीज आहे Q1 रँकिंग मध्ये पब्लिश करणं.
एच जे आर काय आहे? तर जर्नल रँकिंग साठी आहे एच.जे.आर. आणि इथे तुम्ही जर्नल सर्च करू शकता. चला मग आपण मगाचं जे जर्नल सर्च करू, ऑर्गॅनिक लेटर्स नावाचं जर्नल सर्च करूया. इथे एच.जे.आर. ला हे बघा, तुम्हाला दिसत असेल ऑर्गॅनिक लेटर कोणत्या कंट्रीला बिलॉंग करतं? युनायटेड स्टेट्स. कोणतं पब्लिशर आहे? अमेरिकन केमिकल सोसायटी. ऑर्गॅनिक लेटर हे जर्नलचं नाव आहे. युनायटेड स्टेट्स पब्लिशिंग कंट्री आहे. अमेरिकन केमिकल सोसायटी हे पब्लिशर आहे. जर मी ऑर्गॅनिक लेटरवर क्लिक केलं तर तुम्हाला त्याचे सर्व डिटेल दिसतील आणि तुम्हाला इथं ग्रीन मध्ये दिसत असेल. व्हॉट इज दॅट? इट इज Q1 रँक्ड जर्नल. टॉप क्वालिटी जर्नल आहे. आणि केव्हा केव्हापासून आहे, कव्हरेज आहे, सगळं त्याचा ISN नंबर दिलेला आहे, त्याची रँकिंग आहे, एव्हरीथिंग इज गिवन. सो हियर यू कॅन सर्च वेदर जर्नल बिलॉंग्स टू Q1, Q2, Q3, Q4, which ranking. तुम्हाला एक माझी मॅन्युस्क्रिप्ट रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश झालेला एक मागच्या याच वर्षाचा आहे. तुम्हाला दिसत असेल कदाचित. दिस इज द रिसर्च पेपर from our college. So you can see here, this is the research paper published in Royal Society of Chemistry journal named as RSC Advances. So we have my PhD student, my research guide, myself, and 2 collaborators are there. Collaborators are very important. And जर तुम्ही या रिसर्च पेपरचं पाहिलं तर तुम्ही बघा ऍब्स्ट्रॅक्ट मध्येच मी सांगितलेलं आहे. आम्ही काय राहिली, इन सर्च फॉर नोवेल अँटी डिप्रेसंट एजंट, म्हणजे बॅकग्राऊंड तिथेच सांगितलं मी काय आहे. इंट्रोडक्शन मध्ये गेले तर तुम्ही बघू शकता, इंट्रोडक्शन मध्ये प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे का अँटी डिप्रेसंट एजंट का शोधायची गरज आहे. आणि तुम्ही जर फिगर्स पाहिल्या, तुम्हाला मी सांगितलं फिगर शुड बी व्हेरी नीट अँड क्लीन. तर ह्या फिगर पाहू शकता, एकदम आय कॅची फिगर्स आहेत. All figures you will see. So this is the way of writing good manuscript. Tables you can see. So the tables are बघू शकता, सर्व युनिट्स आहेत, क्लिअरली मेन्शन टेबल्स आहेत. या सर्व गोष्टी तुम्हाला त्यामध्ये पाहाव्या लागतील. See all the figures. Everything is very clear. तुम्हाला मी ग्राफिकल ऍब्स्ट्रॅक्ट नावाचा एक कन्सेप्ट सांगितला होता. लेट मी शो यू one of the graphical abstract from our published one of the research paper which is published in a journal. Let me find that. This is my Google Scholar profile. You can see here. Give me a minute. Let me search the research paper. I got it. I want to show you graphical abstract. Okay. This is the graphical abstract. So it is highlighting what is done. So you can see I have given the background, roadmap for development of new antimicrobial agents, developing antimicrobial resistance and uncertain arrival of pandemics. त्याच्यामुळे रिसर्च केलेला आहे.
तो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल मध्ये जातोय कोणत्या? गुड हेल्थ अँड वेलबिंग गोल 3. त्यामध्ये काय रिझल्ट आहे ते काही शॉर्ट मध्ये राईट केलेले आहेत. सो दिस इज व्हेरी आय कॅची ग्राफिकल ऍबस्ट्रॅक्ट. असं तुम्हाला कन्स्ट्रक्ट करावं लागेल. So everything is very clear. Now I will discuss this part, which is the last part of my session. Now I will show you the peer review process of publishing the research paper. If you are submitting your manuscript to a quality journal, what are various stages of reviewing the paper? काय स्टेजेस असतात मॅन्युस्क्रिप्ट पब्लिशिंग साठी? हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि या स्टेजेस मधून आपला पेपर जर जात असेल तर समजायचं आपला पेपर चांगल्या जर्नल मध्ये पब्लिश होणार आहे. सो व्हॉट आर दी स्टेजेस? फर्स्ट, manuscript is prepared and submitted to the journal. Then it goes to editor. टेक्निकल चेक होणार इथे. तुमच्या मॅन्युस्क्रिप्ट मध्ये काही गोष्टी मिसिंग आहेत का ते पण चेक होणार. टेक्निकल चेक नंतर तुमचं पेपर जाणार, मॅन्युस्क्रिप्ट जाणार एडिटरकडे. एडिटरला जर वाटलं युअर वर्क इज ऑफ गुड क्वालिटी, चांगले मॅन्युस्क्रिप्ट राईट केलेलं आहे, चांगलं काम केलेलं आहे, तर तो कोणाकडे पाठवेल? रिव्ह्यूअरकडे. जर एडिटरला वाटलं युअर वर्क इज नॉट ऑफ दॅट क्वालिटी, editor will send you email that your work is not suitable for this journal, you may find alternative journal. दुसऱ्या जर्नल मध्ये पब्लिश करा असं तुम्हाला सांगेल. रिजेक्ट करेल इथे. रिजेक्ट झालं म्हणजे याचा अर्थ आपण घाबरून जायचं नाही. दुसरे जर्नल सजेस्ट करायचं किंवा आपल्या वर्क मध्ये काय लिमिटेशन आहेत ते क्लिअर करायचे आहेत. जर आपलं काम चांगलं असेल, एडिटरला आवडलं, एडिटर विल सेंड the manuscript for reviewing and it will send to तुमची मॅन्युस्क्रिप्ट रिव्ह्यूअर कडे जाणार. देन रिव्ह्यूअर विल कमेंट ऑन युअर वर्क. दे मे सजेस्ट कंडक्टिंग ऍडिशनल एक्सपेरिमेंट्स. काय सुटेबल गोष्टी आहेत ते अजून तुमच्या मॅन्युस्क्रिप्ट साठी, रिसर्च साठी ते सजेस्ट करतील. काय वेळेस ते पण रिजेक्ट करतात. दिस इज कॉल्ड एज पीअर रिव्ह्यू प्रोसेस. आणि रिव्ह्यूअर त्यानंतर त्यांच्या कॉमेंट सबमिट करतील आणि एडिटर त्या कॉमेंट पाहणार का तुमच्या मॅन्युस्क्रिप्टला पॉझिटिव्ह कमेंट आहेत का निगेटिव्ह. जर पॉझिटिव्ह कमेंट असेल तर तुम्हाला रिव्हिजन सांगणार करायला, तुमची मॅन्युस्क्रिप्ट रिवाइज करायला सांगणार एडिटर. परत जर सबमिट केल्यावर परत तुम्हाला रिवाइज करायला सांगणार आणि फायनल डिसिजन भेटणार वेदर युअर वर्क इज publishable or not. They will send you email, your work is accepted. आणि त्यानंतर तुम्हाला प्रूफ रिडिंग येणार. प्रूफ रिडिंग मध्ये काही मायनर करेक्शन असतील, ग्रॅमॅटिकल करेक्शन असेल, काही क्वांटिटी डेटा थोडाफार इकडे तिकडे झाला असेल, तुम्ही ते काही गोष्टी, काही इमेज पण रिप्लेस करू शकता प्रूफ रिडिंग मध्ये जर जर्नलने ऐकलं तर. आणि तुम्हाला तुमचं त्यानंतर जर्नल मध्ये म्हणजे तुमचा पेपर पब्लिश होणार. या सर्व स्टेजेस असतात आणि या स्टेजेस मधून आपला पेपर गेलाच पाहिजे. ठीक आहे. तुमचे क्वेश्चन्स मी नंतर घेतो. त्याआधी
मला तुम्हाला जर्नलचा एक ईमेल आलेला आहे, तो तुम्हाला दाखवायचा आहे. सपोज आय एम ऑल्सो एडिटर ऑफ एन जर्नल, तर मी पण काही पेपर हँडल करतो, पण मला ज्या कॉमेंट आलेल्या आहेत मी त्या दाखवतो माझ्या पेपरला, म्हणजे कशी डिसिजन येते रिव्ह्यूअरचे. आता 3 दिवसापूर्वीच एका जर्नलचा ईमेल आला. सो द एडिटर हॅज सेंट ईमेल that the reviewer found your manuscript relevant and insightful, yet one or more reviewers express serious concern regarding your research and indicated is not acceptable for publication in its present form. Based on their comment, I am returning your manuscript for major revision. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं, मेजर रिव्हिजन करा. आणि त्याच्या कॉमेंट या तुम्हाला दिसतील. रिव्ह्यूअर 1 च्या कॉमेंट आहेत इथे, त्यानंतर रिव्ह्यूअर 2 च्या पण कॉमेंट आहेत. या सर्व कॉमेंट सॉल्व्ह केल्यानंतर आम्ही परत ती मॅन्युस्क्रिप्ट सबमिट करणार, आणि सबमिट केल्यानंतर त्याची पुढची स्टेज, तो पेपर ऍक्सेप्ट होईल किंवा जर एडिटरला वाटलं किंवा तो रिजेक्ट होईल. तुम्हाला ऍक्सेप्टचा पण एक ईमेल दाखवतो. हा एक एसीएस ओमेगा नावाचा जर्नल आहे. त्यामध्ये आमचा रिसर्च पेपर आफ्टर सम रिव्हिजन, 3 revisions, editor sent email. We are pleased to inform you that manuscript has been accepted for publication in ACS Omega. रिजेक्टेडचा पण ईमेल दाखवतो, म्हणजे ते पण तुम्हाला समजेल. हे बघा, रिजेक्टेडचा पण ईमेल येतो आपल्याला, मॅन्युस्क्रिप्ट अशा प्रकारे रिजेक्ट झालेली आहे. या सर्व स्टेजेस असतात मॅन्युस्क्रिप्ट पब्लिशिंग मध्ये. अशा अजून भरपूर अशा गोष्टी आहेत, एका सेशन मध्ये आपण कव्हर करू शकत नाही, त्यामुळे आपण इथे थांबूया. तुम्हाला जर काही क्वेश्चन्स असतील तर मला नक्कीच आवडेल तुमच्याशी इंटरॅक्शन करायला. थँक्यू everyone for your patient listening. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing such valuable tips on publishing research papers in reputed journals. So, dear participants, if you have any question or doubts, please type them in the chat box. So, someone I has think, posted question. but I am looking in the chat box and also in Q&A box. I think there are no questions. There are only answer to the questions asked by me. So, there are some questions in question answer session. कहाँ गया? जर कोणाला प्रश्न विचारायचा असेल ना, तर तुम्ही तुमचा हँड रेज करू शकतात. यू विल बी अलाउड टू टॉक.